In a significant political turnaround, senior leader Prafulla Samal's family, including his sons Prayas Kanti Samal and Praneeth Kanti Samal, and his sister and Bhadrak block chairperson Urmila Nayak, officially joined the Bharatiya Janata Party on Saturday. The induction ceremony took place at the BJP state headquarters in Bhubaneswar, marking a major blow for the BJD, especially as Prafulla Samal was recently assigned by Navin Patnaik to strengthen the party's organization in the district. Along with Samal's family, 3 block chairpersons, 30 sarpanches, 35 Samiti members and more than 100 ward members resigned from the BJD and moved to the BJP, signalling a massive shift at the grassroots. This development comes just a week after 4 other block chairpersons quit the BJD, further shaking the party's base in Bhadrak. With Samal's immediate family crossing over, the situation has now escalated sharply, pushing the opposition party deeper into crisis. The event was attended by BJP State President Manmohan Samal, intensifying the political churn on his home turf. आरंभ मध्य राजनीति बीजेपी साहाय्य 2003 मु चेयरमैन होती से मेंटो गवर्नमेंट थिला तेणु एठी आसिक आमको किसी कष्ट है कि नुआ किसी चिंताधारा थिला भाया मो मन रहलानी जे पुराना जगह को आसला भाया लगुच आपण मिसिवा कारण आज केवल भद्रक नुहे बासुदेवपुर नुहे भद्रक बहुत नुहे भंडारीपुर नुहे भद्रक जिला एवं ओडिशा रे दल शक्तिशाली लोकंकर समस्या को लेकिन आम काम करवा ये हूँ आम समस्त एकमात्र लक्ष्य। दलर इस्तीफा देला परे आमर ऊपर नेतृत्व कहीं आमको डाकिले नहीं कि आम कथा किसी बुझिले नहीं। बिजु जनता दल जो माने पोक लगी गले पोका बैगण हो गला बिजु जनता दल जहाँ फोपाड़ देला ताकू से नहीं जानती पोका बैगण को काम लगे। बिजु जनता दलर जेते नेता अछंती तांकर विधायक हुंतु बा जो राज्यसभा सदस्य सब रही से माने गोटे अजଣା चाप अजଣା भय अजଣା आतंक भितर दे गति करछंती से अदृश्य शक्तिर चापरे माने समस्त चेपा होकर रही।